Hi, good morning everybody. Did you read your textbook very carefully? In last class I already told you, all of you want to read your textbook very carefully. And also one more thing, textbook reading, that is very important. And also you want to find the important questions. I will give later. Okay. But before discussing, you want to find, otherwise you have no improvement in this subject. Okay, in last class we discussed the directions. We know that here is mainly 4 directions. What are the 4 directions? North, south, east, west. Okay, then today we want to discuss the continuation of the previous class, that is the finding the direction of a place. Finding the direction of a place. What is the next topic? Finding the direction of a place. How can we find the direction of a place? That is the topic. Here is 2 places A and B are shown in figure 2.5. All of you look at textbook. There is A and B. That means we know that they are already given north, south, east, west. Here A, here B, join one line. Then 2 places A and B are shown in figure 2.5. You have to find the direction or B with respect to A. Draw a vertical and horizontal line intersect at point A. Indicate the direction as shown in the figure. Join A and B by a straight line. Now it is easy to see that B is to the southwest of A. Southwest. In last class we discussed from here to here, northeast, then southeast, southwest, northwest. Now we can easily identify it is the southwest. Okay. Can you find the direction of Kunal's house from Amit's house on a map shown in figure 2.2? Okay, in last class we discussed that what are the directions, how can we find. Okay, with the help of this you will find the answer. Next one, finding the location of a place. Then how can we find the location of a place? That is the another topic. Finding the location of a place. What is the next one? Direction of a place over. Next one is the location of a place. What is the next topic? Location of a place. Suppose your friend says that his house is 1 kilometer from your school. Maybe our friend says that from here 1 kilometer. Okay. With just this information, you cannot locate his house on your town's map. This is because there would be so many places which are 1 kilometer from the school. Now, if he tells you that his house is 1 kilometer to the south of the school, listen, your friend just say, my house is near the nearest place, just from here to 1 kilometer. But on that occasion, you think about 1 kilometer, where north, south, east or west. We have no idea. Okay. On that occasion here, he tells the correct location, like the south, okay, or north or east or west. We get correct information, we can easily identify that place. Am I right? Okay. Then with just information, you cannot locate his house on your town's map. This is because there would be so many places which are 1 kilometer from the school. Now, if he tells you that his house is 1 kilometer to the south of the school, it would be easy to locate his house. That is because on the map, there would be only one place which is 1 kilometer to the south of the school. Similarly, if a friend had just told you that this house is to the south of the school, you would not have located his house. Thus, to locate a place
P with respect to place Q, we need to know both the direction of P with respect to Q and its distance from Q. Finding the location of the places here, southwest we can correctly identify. Same as we get correct information, we can correctly find the places also. Okay. Then we want to discuss the conventional symbols. What is our next topic? Conventional symbols. Then we moving on another topic that we call conventional symbols. Here is used some symbols that we call conventional symbols. So what is our next topic? Conventional symbols. You have learned that maps show various features. Okay, we know that maps have various features. Features means specialities. It is impossible to show the actual shape and size of trees, buildings, villages, etc. It cannot show the actual shape of tree. Suppose maybe there is used this type of symbols. Okay, it is the symbol of a tree. Then building, maybe there is used this type of a building. Well, there is used this type of park, there is used this type of symbols. Okay, like these type of symbols there is used for simple in a map because limited space. So they are shown with the help of various symbols. These symbols not only make it easier to draw maps but also to read them. If different people use different symbols to draw map, it would be difficult to understand each other's map. Different people use different symbols used. We can't identify. Okay, I symbol use symbol use. We can't identify easily. People all over the world use the same set of symbols and there is an international agreement on these symbols. These are called conventional symbols. Is it clear? People all over the world use the same set of symbols. ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും ഒരേ സിമ്പൽ. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഹിയർ ഐ ആം യൂസിങ് ദിസ് സിമ്പിൾ ടു ട്രീ. ഇതാണ് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യണതെന്ന് വിചാരിക്കുക. സപ്പോസ് എന്ന് നിങ്ങളോട് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. All are use the same symbol that we call conventional symbol. It is not included the conventional symbol. Okay, we want to study what are included the conventional symbol. All of you underline that. People all over the world use the same set of symbols or there is an international agreement on these symbols. These are called conventional symbols. Okay, in your textbook there is some common conventional symbols. Okay, some common conventional symbols have been shown in figure 2.6. These will help you understand the details shown in map. The map in figure 2.7 shows a small town and its surrounding areas. Now you can apply various tools like the scale, the north line and the conventional symbols to study this map. You can find the total length and breadth of the area shown in the map. What are the features that can be seen in the map? Listen, here is used different symbols. Okay, conventional symbols is speciality. All over the world, all are used the same symbol. That's why it called conventional symbols. Okay, the first one, boundaries or international, then state boundary, district boundary, roads, metalled roads. Here is one symbol, unmetalled road symbol, car track symbol, footpath symbol, footpath symbols, then railways, broad gauge, then meter gauge, river or stream, canal, tank, well, tree, settlement, post office, telegraph office, police station, forest, bridge, grass, temple, mosque, church. ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾസ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. വേൾഡിൽ തന്നെ all people are used in the same symbol, that is called the conventional symbol. Is it clear what are conventional symbol? Okay, then we want to discuss sketch. What is our next topic? Sketch. Then we want to discuss about sketch. Okay, here we already discussed the conventional symbol. Then we want to discuss sketch. Okay, you
know that a map shows the features of an area according to a scale. Map shows the features of an area according to the scale. Scale we already discussed. For example, 50 meter 1 centimeter scale using that type of class discuss. Then, but sometimes we need a rough drawing of an area to tell us where a particular place is located with respect to certain other places. Suppose Amit wants to go to Sujit's house but does not know the way. Sujit may take a rough drawing to show Amit how to reach his house. ഒരാൾക്ക് ഒരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാനുള്ള വഴി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രോ ചെയ്ത് കാണിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ ഓർ ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദാറ്റ് പ്ലേസസ്. സച്ച് എ ഡ്രോയിങ് വുഡ് നോട്ട് ബി ഡ്രോൺ ടു എനി സ്കെയിൽ. അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിന് വുഡ് നോട്ട് ബി അവിടെ എന്താവശ്യമില്ല. ദർ ഇസ് നോ നീഡ് എനി സ്കെയിൽ. Such a drawing would not be drawn to any scale, nor would it have all the features of the area drawn in detail. This kind of a rough drawing of an area is called a sketch. Underline that. Listen. Sketch there is used. A rough drawing of an area is called a sketch. For example, here just we consider town square. Where town square? Where on town square? Which town square? Karulai town square. Okay. Here one road. Which road? Karulai Nilambur. Karulai Nilambur road. Then we know one thing. From here to here, what is that? Karulai to Pukotumbada. Then here this road Karulai to Chulliyod. Okay. Then Karulai to Chulliyod this. Then here one speciality, from this road from here to here, which road? That is called Karulai to Edakkara. Where we reach now? Kinattingal. Okay, here is Kinattingal. Here one road Karulai to Edakkara. Okay, now we reach here is Karulai to Edakkara. Then the left side of this road, here we can see one gate. Which gate? Yeah, our school gate, MDI school. Okay, from here to here we reach here. Here one another gate, our school gate. Then we can see here some building, here our mosque, here also building, and so many. Well, listen, now it is called sketch. Roughly I draw this. Just rough ആയിട്ട് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കെച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കരുളായി ടൗണിൽ നിന്നുള്ളത്. ഇത് Karulai to Pukotumbana road. Here Karulai to Nilambur road, Karulai to Chulliyod, Mailambara that road. When we reach the Kinattingal, from here to here it is the Karulai to Edakkara road. Then the left side of here we know that here is our school situated, the MTI school. Is it clear? This is called sketch. Can you draw your own town? നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്കെച്ച് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? It's so simple. Okay, it is called a sketch. Is it clear? Okay, the sketch is over. Then all of you look at textbook. The next page there is included the sketch. Figure 2.8, that is a sketch. Then we want to discuss plan. Sketch is over. Next we want to discuss plan. Okay, you heard about a plan? വീടിൻ്റെയൊക്കെ പ്ലാൻ വരയ്ക്കാന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ പ്ലാൻ. You know how to draw this plan?
A map shows the location of the various places or features of an area. Map shows the locations of various places or features of an area. A detailed map of a part of a town may show schools, parks, roads, etc. But even the most detailed map cannot show the internal details of building. അല്ലേ? കൂടുതൽ മാപ്പിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കില്ല? ഇൻറ്റേർണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ്. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ്, for example, here internal details, for example, just imagine, suppose it is a house. ഒരു വീടാണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അറിയില്ല അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേർണൽ മീറ്റിങ്സ്. ഓക്കെ, വി ഹാവ് നോ ഐഡിയ അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻറ്റേർണൽ പ്ലാൻ. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് അനദർ തിങ്, ഹൗ ക്യാൻ വി ഡ്രോ ദാറ്റ് പ്ലാൻ? ഹിയർ all of you listen. Suppose here is a house. We want to draw the internal plan of this house. Okay, internal plan of this house. ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു വീട് പുറമേ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല എന്തായിരിക്കും ആ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പ്ലാൻ. ജസ്റ്റ് പുറത്തുനിന്നുള്ളൊരു വ്യൂവേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. വി ഹാവ് നോ ഐഡിയ അബൌട്ട് വാട്ട് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ദ ഇൻറ്റേർണൽ പ്ലാൻ. I just draw the internal plan of this house. Okay, all of you listen. How can we draw or the internal plan of this? അല്ലേ, അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ്ലി we saw there is one sit out. Okay, here we saw there is one sit out. Here is a one place for car porch. Okay, then from here to here, from here to here, 2 bedroom. Here one entrance, the middle of the bedroom. Here one bathroom. Then here door, then here door. Then okay, here also entrance. That's why I avoided here. Then the right side of this, from here, okay, from here to here another bedroom. From here to here the stair. Then from here to here the kitchen. From here to here the work area. Okay, then from here to here is 2 pillars. Here also 2 pillars. This is hall. Okay, from here to here dining hall. What is it? It
It is dining hall. The entrance of the kitchen here, from here to here, the entrance of the kitchen. The entrance of the work area from here to here. The outer way here is from work area. The outer way here is. Have you any idea about this? It is the plan of the previous house. I draw there is one house picture. Okay. Now here the plan of that house. Have you any idea about this? ഇതാണ് വീടിൻ്റെ പ്ലാൻ. ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്? നിങ്ങളെ വീടിൻ്റെ ശ്രമിച്ച് നോക്ക്. ഐ ജസ്റ്റ് tried here my own house. Okay, you will do it. It's not yours house. How to draw? എങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ വരയ്ക്കുക നമ്മളതിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്. Okay, suppose this classroom. How can we draw this classroom? That type of. Is it clear? Okay, it is called a plan. Is it clear? Okay, I repeat. A map shows the location of the various places of the features of an area. The detailed map of the part of a town may show schools, parks, roads, etc. But even the most detailed maps cannot show the internal details of building. Sometimes we need to know here the details of a particular building or of a room in a building. At such times we refer to detailed drawing known as plans. നമ്മൾ ഒരു ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് വി വാണ്ട് എ കറക്റ്റ് പ്ലാൻ. ഓക്കെ, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് പ്ലാൻ ദർ വി ക്യാൻ ബിൽഡ്. അല്ലേ, നമ്മുടെ വീടാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ആദ്യം നമ്മളൊരു കറക്റ്റ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി ആ പ്ലാനിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, at such times we refer to detailed drawing known as plans. A plan is a detailed drawing or a small area drawn on a very large scale. It shows the details of a small area. For example, a room or a house. Before a house is built, a plan showing the rooms, windows, doors, etc. is drawn. Okay, listen. A plan is a detailed drawing of a small area drawn on a very large scale. Small area ആയിരിക്കും, അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ലാർജ് സ്കെയിലായിട്ട് ഡ്രോൺ ചെയ്യണം. It shows the details of a small area. For example, a room of a house. Before a house is built, a plan showing the rooms, windows, doors, etc. അല്ലേ, ഒരു ഹൗസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പ്ലാനിൽ ഷോ ചെയ്യും where is the door, where is the windows, okay, and that many things included. Then here figure 2.9 shows of a plan of a cinema hall. Notice the difference in the scales in the figure 2.2 and 2.9 in the first. 1 centimeter on the map represent 100 meters. In the second, 1 centimeter on the plan represent 5 meter. So the scale of the plan is larger than the map. The scale of the plan is the larger than the map. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, മാപ്പൊക്കെ ഡ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനകത്ത് അല്ലേ, ഇങ്ങനെയോ അല്ലെങ്കിൽ 330 × 330 അല്ലെങ്കിൽ 11 × 11 11 × 36 that type of. Okay, listen. But here you want to noted one thing. Here is a, what is that? Yes, a plan is a detailed drawing of a small area drawn on a very large scale. It shows the details of a small area. Okay, and also one more thing, the scale of a plan is larger than map. Next one, maps, sketches and plans. What is the next topic? Maps, sketches and plans. Maps, plans and sketches are alike in one respect. ഒരർത്ഥത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ these all are same. They are drawn to show various objects and features on the ground of a sheet of paper. But each is drawn in a different manner to suit a specific purpose. Listen, here is map, plan and sketches. അല്ലേ, മാപ്പും പ്ലാനും സ്കെച്ചസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെയിം ആയിട്ടാണ്, പക്ഷേ വേരിയസ് പേർപ്പസ് ആണ്. മേജർ കവർ ലാർജ് ഏരിയാസ്. ഹിയർ ഈസ് maps that cover the large areas. Thus the scale used for drawing a map is small. Also, since they cover large areas, maps cannot show many details.
Plans, on the other hand, cover very small areas. The scale used to draw a plan is very large compared to the scale on a map. മാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് ഏരിയ. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് ഏരിയ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യണ സ്കെയിലിനേക്കാൾ വലിയ സ്കെയിലായിരിക്കും. നമ്മളൊരു പ്ലാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുണ്ടാവുള്ളൂ. അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ 1500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 1400 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ 500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്, അത്രയും ഏരിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കെയിൽ അതിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ മാപ്പ് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ദർ ഈസ് വൺ ഡിഫറൻസ്. അതിന് ഏത് സ്കെയിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. 50 മീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ 100 മീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ, 1 kilometer is equal to 1 centimeter, that type we already discussed earlier. Okay, the scale used to draw a plan is very large compared to the scale of a map. Plans show the details of a small area. Thus the basic differences between a map and a plan is that a map covers a large area on a small scale and a plan shows the details of a very small area on a large scale. അതാണ് മാപ്പും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓൾ ഓഫ് യു അണ്ടർലൈൻ ദാറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മാപ്പ് ആൻഡ് പ്ലാൻ? എ പ്ലാൻ ഈസ് ദാറ്റ് എ മാപ്പ് കവേഴ്സ് എ ലാർജ് ഏരിയ ഓഫ് എ സ്മോൾ സ്കെയിൽ. പ്ലാൻ ഷോസ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് എ വെരി സ്മോൾ ഏരിയാസ് ഓൺ എ ലാർജ് സ്കെയിൽ. ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേ ഇൻ വിച്ച് എ സ്കെച്ച് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം ബോത്ത് മാപ്സ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡ്രോൺ ടു സ്കെയിൽ. അല്ലേ? Then sketch in a difference. The most important way in which sketch differ from both map and plans is that it is not drawn to scale. Sketch ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അവിടെ there is no need scale. It is usually drawn to show the position of a place or object with respect to some other places or object. So a sketch usually does not show all the details of the area but only those ones which are necessary. A sketch may cover a very small area or a quite large one. Sketches can be drawn more easily than plans and map. പ്ലാനും മാപ്പും വരയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഈസി ആയിട്ട് സ്കെച്ചസ് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്? ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ നീഡ് സ്കെയിൽ. അല്ലേ? സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാനും മാപ്പും ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത്. മാപ്പിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി? ലാർജ് ഏരിയ ഓൺ എ സ്മോൾ സ്കെയിൽ. ലിസൺ. Map covers a large area on a small scale. A plan shows the details of a very small area of a large scale. അല്ലേ? കുറഞ്ഞ ഏരിയ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് പ്ലാൻ. Is it clear? It is the difference between map and scale. Then lastly we discuss what is the difference both map and plans comparing to sketch. Sketch speciality, that is no need any scale, simply we can draw. Okay, that only. Here today we discussed map, sketches and plans. It is very simple. Map എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, sketch എന്താണ്, plan എന്താണെന്ന് so simple. All of you want to read very carefully your textbook. Okay, I think it is very very simple chapter. Our second chapter, geography second chapter also completed. The next class we want to start other subject, I mean history or politics. Okay, I will give the question answers through WhatsApp. At the same time fill in the blanks and others also I will give later. Okay, somebody didn't complete your notebook, you didn't submit your notebook. What is this? All of you want to correctly send your note, otherwise I can't put correctly. Okay, listen, all of you listen here. I noted everything. That means who submitted notebook, how many person attend the exam. Okay, listen, the revision test I did somebody's I didn't check. If I try to check but there is some problem, phone hanging, that's why I can't open that page. You don't worry about the coming examinations, I mean the coming test paper. Surely I will check your answers. Okay, again I told one thing, all of you want to read your textbook. At the same time all question answers want to study very well, and also there is some fill in the blanks, choose the correct option, true or false. That also very very important. The last examination, I mean our first midterm examination, somebody makes some mistakes. What is the reason behind it?
You don't care about the question answers. I mean, not only the question answers, the exercise part, fill in the blanks, true or false, choose the correct option. All of you want to study very well, otherwise you have no improvement. Okay, see you later. Thank you, children.